Good afternoon, students. Today we are discussing about spinal cord. Already previous class we studied about brain and its parts like three parts: forebrain, midbrain, hindbrain, and also we studied functions of the brain. Today we are going to study about another part which is present in the central nervous system. Already I explained you central nervous system consists of two parts, brain and spinal cord. So brain we are already completed. Now spinal cord. So spinal cord is extends from the back of the hindbrain medulla oblongata to the back of the stomach and the lumbar region. So spinal cord, it is the part which starts from medulla oblongata. This is the hindbrain part, is continuous and passes through the back region and lumbar region and through the neuronal canal of the vertebral column. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది జనరల్గా చిన్న మెదడు అంటే హిండ్ బ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది వర్టిబ్రల్ కాలంలోకి పెనట్రేట్ అవుతుంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిలిండ్రికల్ ఇన్ షేప్. So when we see that here, the outside surface of the spinal cord is white color, inside is gray color. So you have to keep in your mind, this is variation brain. When you see the brain surface, it is gray matter is outside, white is inside. But when you come to the spinal cord, in spinal cord white matter is outside, gray matter is inside. This is the main important topic, not to be confused always. Once again I am explaining, brain outside surface is gray color, inside white. When we come to the spinal cord, the outer side of the spinal cord, it is a white color, inside is gray matter. So here towards the center of the spinal cord, and the myelinated axons leave the spinal cord from both sides of the vertebral column. So let us take here the role of the spinal cord in nervous control was studied largely by the experiments from 15th century onwards. So they found that, already we know that from 5th to 15th century it is a dark period or a dark age. Why? Because no scientist came forward and no new things are identified. So that here from 5th century to 15th century it is a dark age. So there is no contribution, there is no discoveries. So that is the reason the 5th to 15th century it is a dark age. So after 15th century, number of discoveries, number of inventions are going on, so that the study of experimentalists came forward and studied about spinal cord. So they found that Greek concepts of complete control by the brain was erroneous, and animals were shown to have the ability to respond to stimuli even when the brain was removed. So some of the scientists, mainly Leonardo da Vinci have identified, and along with him Stephen Hales also, both recorded the survival of the frogs whose brain had been destroyed. So here one important concept, both of them, they removed brain from the frog. So they remained the spinal cord and vertebral column. స్పైనల్ కార్డ్ అలాగనే ఉంది, వర్టిబ్రల్ కాలం అలాగనే ఉంది, బ్రెయిన్ మాత్రమే తొలగించారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ స్పైనల్ బ్రెయిన్ లేనప్పటికీ కూడా ఆ ఫ్రాగ్ సెన్సెస్ని చూపిస్తుంది, అంటే రెస్పాన్సెస్ని చూపిస్తుంది. సో ముఖ్యంగా ద ఎనిమల్ స్టిల్ ప్రొడ్యూస్డ్ మస్కులర్ మూమెంట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్కిన్ వాజ్ పించ్డ్ ఆర్ ప్రిక్డ్. సో ఫ్రాగ్ యొక్క స్కిన్ని గిచ్చినప్పుడు, బ్రెయిన్ కుచ్చినప్పుడు, బ్రెయిన్ లేకపోయినా కూడా అది రెస్పాండ్ చూపిస్తుంది. అంటే బ్రెయిన్ లేకపోయినా కూడా రెస్పాండ్ చూపిస్తుంది. అంటే ఈ రెస్పాండ్కి ఎవరు కారకులు అవుతున్నారంటే స్పైనల్ కార్డ్. ఎవరు కారకులు అవుతున్నారు? స్పైనల్ కార్డ్. సో దీన్ని బట్టి బోత్ ఆఫ్ దెమ్, స్టీఫెన్ హేల్స్ అండ్ Leonardo da Vinci, they concluded that these movements are controlled under the special part is nothing but spinal cord. So the spinal cord, whenever they damaged, they removed, there is no stimuli. So for this they concluded that spinal cord should play major role to responding to the stimuli. Such evidences suggested that spinal cord was not only simply a trunk road for instructions from the brain, but might be a control center in its own right. So here for this we can conclude that spinal cord
is not only transmit the information from body parts to brain, but also sometimes it takes the decision sudden responsibility. So here we can understand. So without a brain, whenever we prick the frog skin, it responded to the stimuli. But this stimuli is produced by the spinal cord, but not brain. Why? Because brain is absent. So here these evidences are proved by the Stephen Hales and Leonardo da Vinci. So this is we know that about what is the importance of the spinal cord. So there will be a questions are there here. According to you, what would be the functions of the spinal cord? So are all functions of our body under direct control of the brain or spinal cord? Why do you think so? So the first question answer is, according to you, what would be the functions of the spinal cord? So here so there will be sometimes brain will not take responsibility to respond to long question answers. For example, reading of essay answers and thinking. So spinal cord will not respond. Brain will be respond question answers and thinking knowledge. But sudden decisions like while touching hardball, while pricking on the skin. So for these immediate responses, for these immediate actions were taken up by the spinal cord. So దీన్ని బట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం లాంగ్ రెస్పాన్సెస్ అన్నీ కూడా బ్రెయిన్ నుంచి వస్తాయి, షార్ట్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి రెస్పాన్సెస్ అన్నీ కూడా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వస్తాయి. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండర్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. సో ఇక్కడ దీనికి క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా బ్రెయిన్ మీద ఆధారపడి ఉండవు. కొన్ని స్పైనల్ కార్డ్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది, కొన్ని బ్రెయిన్ చేస్తుంది. బ్రెయిన్ ఏమో లాంగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, స్పైనల్ కార్డ్ ఏమో షార్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి సమాధానం రెస్పాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ బ్రెయిన్ కాదు, అన్నీ స్పైనల్ కార్డు కాదు. కొన్నిటికి బ్రెయిన్ రెస్పాండ్ అవుతుంది, కొన్నిటికి స్పైనల్ కార్డ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ బ్రెయిన్ వేటికి రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే, బ్రెయిన్ ముఖ్యంగా లాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే ఎక్కువ థింకింగ్, నాలెడ్జ్, ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధం ఉండేటువంటి వాటికి రెస్పాండ్ అవుతుంది. స్పైనల్ కార్డ్ దేనికి రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే, సడన్గా జరిగేటువంటి విషయాలు అంటే కాలికి ముళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు, కరెంట్ షాక్ వచ్చినప్పుడు, తర్వాత ఎవరైనా పించ్ చేసినప్పుడు, తర్వాత ప్రిక్లింగ్ చేసినప్పుడు, వీటన్నిటి కూడా సడన్గా రెస్పాన్స్ కూడా స్పైనల్ కార్డ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ సడన్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏమంటాం అంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటాము. సడన్గా, ఇమ్మీడియట్గా, ఫాస్ట్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏమంటాము అంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటాం. ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ని ఎవరు క్యారీడ్ అవుట్ చేస్తున్నారు అంటే స్పైనల్ కార్డ్. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే, స్పైనల్ కార్డ్ విల్ బి రెస్పాండెడ్ టు క్యారీడ్ అవుట్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్, who will be carried out reflex actions from both brain or spinal cord? Means the answer goes to the spinal cord. So spinal cord is responsible to carry out reflex actions. What are the reflex actions? Let us we will study here later. So let us think of it here. Do you know, scientists have been able to trace out the nerves that originate have been able to trace out the nerves that originate from the brain called cranial nerves, and those that originate from the spinal cord called spinal nerves. So here for this what we conclude, already I said the brain has three parts, the nervous system have three parts: CNS, PNS, ANS. CNS, PNS, ANS. CNS have the brain and spinal cord, PNS have the both cranial nerves and spinal nerves, and ANS have the two parts, autonomous nervous system have two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So here now with the spinal cord we have CNS, central nervous system is over, but here PNS. So this pink box is totally discuss about the second part of the nervous system. The second part is called PNS, peripheral nervous system. Peripheral nervous system have two types of nerves, cranial nerves and
spinal nerves. So cranial nerves developed from the brain, spinal nerves developed from the spinal cord. So cranial nerves total how many means, so the nerves which develop from the brain are totally 12 pairs. There are 31 pairs from spinal nerves. So 31 plus 12, total 43 pairs we can see in peripheral nervous system. So this is how to keep in your mind. Here they given peripheral nervous system. So peripheral nervous system shows that nerves attached to the spinal cord have two types of connections of roots, onto the back and dorsal side, or other to the front of the ventral side of the cord. So let us understand that the picture which this is very very important in examination level, as we see this picture. And Bell in Scotland, Francois Magnidet in France in the early 19th century showed these roots have different functions. So you have to keep in our mind, when we take the spinal cord, it seems to be a butterfly or alphabet H shape. So you can see that there will be a this spinal cord have this spinal cord. So this is the spinal cord, you can see this, and it has two horns. This is the one horn, this is the one horn. So this side and this side, these are the horns. So the above two, this one and this one are called dorsal horns, and this one is called ventral horns. So dorsal horns, so if the dorsal roots of an experimental animal were cut, the animal mode no obvious reaction. If however the ventral roots were even lightly touched, the muscles to which the nerves was connected to twitched violently. The ventral root evidently controlled by muscular activity, the dorsal root did not. So for this what we will be conclude means, the ventral roots, the dorsal roots responsible for sensory activity, the ventral roots responsible to muscular activity. So just generally in 1822 they suggested that dorsal root carried messages of sensation. Just now I said dorsal for sensory, ventral for motor nerves. So dorsal roots, when we take these dorsal roots are respond for sensory activities, and they bring the information, they collect the information, whereas ventral carried outward means they send information from spinal cord to body parts. So one thing you have to keep in your mind when we see this picture. Now I will explain here clearly the spinal cord. It is why, because it is 4 marks question. So clearly when you see that the spinal cord outside surface is white in color, inside gray color. So this is the gray color totally. This gray color is just seem to be alphabet H shape and or butterfly shape, and centrally there will be a cavity is there. This is called spinal canal. This is filled with a cerebrospinal fluid which helps to protect the spinal cord and other mechanical jerks. And what I drawn the red color totally filled, this is alphabet H shape. So this is the gray matter. When you see the outside, this is the white color. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఎప్పుడు కూడా బయట వైట్ కలర్ ఉంటుంది, లోపల బ్రౌన్ లేక గ్రే కలరు ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన స్పైనల్ కార్డ్కి జనరల్గా ఈ పార్ట్స్ మనం గమనించవచ్చు. స్పైనల్ కార్డ్ జనరల్గా మనకి పైన 2 కొమ్ములు ఉంటాయి, కింద 2 కొమ్ములు ఉంటాయి. పైన ఉన్నటువంటి 2 కొమ్ములని డార్సల్ హార్న్స్ అంటాం. ఏమంటాము? డార్సల్ హార్న్స్. ఈ డార్సల్ హార్న్స్ నుంచి ఏమి డెవలప్ అవుతాయి అంటే సెన్సరీ నర్వ్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఏమి డెవలప్ అవుతాయి?
సెన్సరీ నర్వ్స్. అదేవిధంగా కింద 2 హార్న్స్ అంటే వెంట్రల్ హార్న్స్, వీటి నుంచి మోటార్ నర్వ్స్ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఏం డెవలప్ అవుతాయి? మోటార్ నర్వ్స్. So this is you have to keep in our mind. There is a question from the spinal cord, from the dorsal horn, what type of nerves or neurons to develop means there will be sensory nerves, whereas from the ventral motor nerves will be developed. Already I said motor nerves are responsible for the movement of the muscles, so sensory nerves for sense. So next another you have to take here the structure. You can see this is these are the whatever the pink it is motor nerve. So this is called motor nerve. When you take, this is the sensory nerve which carrying information, which is taking away information. So sensory nerve, oh sorry wrong, correct. So okay, so now let us discuss about there will be which route according to you gets signals from afferent nerves. So according to you gets signals from afferent nerves. So for this answer is dorsal horn. For this question, from which roots means dorsal roots we get signals. Why? Because they carried out sensory activities. So the peripheral nervous system is a vast system of the dorsal and ventral root nerve cell heads, the network of spinal and cranial nerves that are linked to the brain, the spinal cord and muscles on other end. So what do you think the end of these nerves form at the muscular end? So here there is a question, why do you think the end of these nerves form at the muscular end? So ventral root nerve cell heads. So ventral root from what? Motor nerves means muscular movement. At the muscular end means here which one is, means we can conclude that ventral root. So next here autonomous nervous system. The autonomous nervous system, ANS, it has two: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. So the above what we discussed, peripheral nervous system, is totally involuntary control several functions of region like our internal organs, blood vessels, smooth cardiac muscles. So it is called autonomous nervous system. So the part of the nervous system which cannot control involuntary functions. Involuntary అంటే మనం ఇన్వాల్వ్ కాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, అదేవిధంగా స్మూత్ కార్డియాక్ మజిల్, హార్ట్ బీటు, ఇవన్నీ కూడా మన ఆధీనంలో ఉండవు. కాబట్టి మన ఆధీనంలో లేని అట్లా ఇన్వాల్వెంటరీ ఫంక్షన్స్ని క్యారీడ్ అవుట్ చేసేటువంటి ఈ సిస్టాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆటోనోమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. సో బట్ హియర్ సారీ the PNS can So here the autonomous nervous system
which we can see generally can control some of the functions voluntarily and involuntary. So voluntary control as well as of muscles of some areas of skin and the skeletal muscles. So we can take up an example to see how certain involuntary functions controlled by autonomous nervous system take place in our body. A very evident observation is the reduction and expansion of the pupil of our eye. సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిడక్షన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే కనుపాప పెద్దగా కావడం, చిన్నగా కావడం. లైట్ వేసినప్పుడు చీకట్లో కనుపాప పెద్దగా అవుతుంది, లైట్ ఉన్నప్పుడు కనుపాప చిన్నగా అవుతుంది. సో ఇక్కడ కనుపాప చిన్నగా పెద్దగా కావడానికి కారణం ఏది అంటే ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్వతహాగా ఉంటుందన్నమాట, మన ఆధీనంలో లేకుండా. నెక్స్ట్, when we enter a dark room we cannot see anything immediately. Why? Because outside when you stay daylight means the expanded pupil we have, slowly we are able to see the things around us in the room. Why? Because the pupil will be constricted. So this is because of increase in the diameter of the pupil. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని చెప్పినాము, మనం వెలుతురులో ఉన్నప్పుడు డయామీటరు ఆఫ్ ది ప్యూపిల్ తక్కువగా ఉంటుంది, చీకట్లోకి వచ్చేవరకు డయామీటర్ ఆఫ్ ది ప్యూపిల్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే డయామీటర్ అనేది ప్యూపిల్ యొక్క అంటే తక్కువ ఎక్కువ అనేది ప్యూపిల్ అనేది లైట్ని బట్టి అంటే ఇన్వాల్వెంటరీ, మనం ఇన్వాల్వ్ కాకుండానే అది జరిగిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి రిడక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ది ప్యూపిల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాలంటరీ ఇన్వాల్వెంటరీ యాక్షన్స్. So when we come out of the dark room into broad day light, the diameter of the pupil is decreases. ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెలుతురు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డయామీటర్ అనేది అంటే ప్యూపిల్ యొక్క డయామీటర్ అనేది పరిధి. సో చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్యూపిల్ యొక్క పరిధి పెద్దగా అవుతుంది, వెలుతురుకు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్యూపిల్ యొక్క పరిధి తగ్గుతుంది. సో ఇదంతా కూడా తనంతలకు తానే అవుతుంది కాబట్టి ఇన్వాల్వెంటరీ యాక్షన్ అనమాట. ఇలాంటి పూపిల్ తగ్గడం పెరగడం అంటే ఈ ఇన్వాల్వెంటరీ యాక్షన్స్ మన ఆధీనంలో లేకుండానే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా బోత్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అక్కర్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఆటో నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్లో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, so research in the past 2 decades has brought out an interesting fact other than central nervous system and peripheral nervous system. There is a system of neurons present in our digestive tract that can function even independently of either CNS or PNS. It has been called as enteric nervous system. So recently past 2 decades has brought out an interesting factor other than central nervous system, peripheral nervous system. So central nervous system and peripheral nervous system. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మరియు పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కాకుండా మరొక కొత్త సిస్టమ్ which we can see that in digestive system that like it respond as a nervous system. The system of like nervous system which is present in the digestive system is called enteric nervous system. It is also called second brain. It is also second brain or enteric nervous system. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో. ఇంతవరకు మనం ఏం చూసాము, సిఎన్ఎస్ చూసాము, పిఎన్ఎస్ చూసాము, ఏఎన్ఎస్ చూసాము. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈఎన్ఎస్ అనేది ఏంటి అంటే ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డైజెస్ట్ సిస్టంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని జనరల్గా ఏమని పిలుస్తారంటే సెకండ్ బ్రెయిన్ అని పిలుస్తారు. So the question is given below, which is the secondary brain or second brain means enteric nervous system.
Next, you know that medulla oblongata is the region that regulate heartbeat. Why? Because already cheppam manam medulla oblongata is the last part of the brain, and it participate in the involuntary అంటే మనం ఇన్వాల్వ్ కాము, హార్ట్ బీట్, breathing, swasakriya, lungs so the system that helps to bring out about such activity of internal organs is called autonomous nervous system. మన ఆధీనంలో లేకుండా మన బాడీలో జరిగే స్వతహాగా జరిగే కార్యక్రమాలు అంటే బ్లడ్ వెళ్ళడం, హార్ట్ బీటు, తర్వాత లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్, ఇవన్నీ కూడా ఏదంటే వాటంతలకు అవే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని ఆటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో నార్మల్లీ సచ్ ఇన్వాల్వెంటరీ యాక్టివిటీస్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ది coordinated efforts of the medulla oblongata and autonomous nervous system. So sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. సో ఇక్కడ మనకి ఆటోనోమస్ నర్వస్ సిస్టంలో ఏఎన్ఎస్లో మనం రెండు ఉన్నాయని చూసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఏఎన్ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ సింపథాటిక్ అండ్ పారాసింపథాటిక్. సో సింపథాటిక్ ఏం చేస్తుంది, పారాసింపథాటిక్ ఏం చేస్తుంది? సింపథాటిక్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే డైలైట్స్ ద పీపుల్, అంటే కనుపాపని పెద్దగా చేస్తుంది. రెండవది సెలేవా సెక్రెట్ని స్టాప్ చేస్తుంది. మూడవది లంగ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది. నాలుగవది హార్ట్ బీట్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. ఐదవది బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. ఇన్హిబిట్ ద ప్యాంక్రియాస్ని యాక్టివిటీ తగ్గిస్తుంది. డిక్రీజ్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెషన్ తక్కువ చేస్తుంది. రిలాక్సెస్ ద యూరినల్ బ్లాడర్ని కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సెక్స్ స్ట్రక్చర్ని స్టాప్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ క్యారీడ్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్స్. అదేవిధంగా పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కనుపాపను చిన్నగా చేస్తుంది, సెలైవాని ఎక్కువ సెక్రెట్ చేస్తుంది, లంగ్స్ని దగ్గరికి చేస్తుంది, హార్ట్ బీట్ని తగ్గిస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తుంది, ప్యాంక్రియాస్ను ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, డైజెస్టివ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, యూరినల్ బ్లాడర్ని దగ్గరికి చేస్తుంది, సెక్స్ స్ట్రక్చర్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టంలో ఉండేటువంటి టూ సిస్టమ్స్ కూడా ఏదేది టూ పార్ట్స్, సింపథాటిక్ అండ్ పారాసింపథాటిక్. వన్ ఏమో ఎక్కువ చేస్తుంది, ఒకటేమో తక్కువ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ లెవెల్లో. నెక్స్ట్ ఇయర్ నౌ let us how the autonomous nervous system influence the life activity. Already we studied about here. To which organ of the body do the nerve? So these question answers here we can see the answers. And so next